Good afternoon for you guys. And again, I'm just so proud of our amazing leaders that you have in front of you. Of course, Mr. Roland and Yulia for running this amazing boot camp. And Rafael Bendor. Oh, and Rafael, yes, of course. Where's Rafael? Rafael is there, he can't see you. Hello, Rafael, there you are. Congratulations, thank you. Do you want to translate that first there, Yulia? Which Or part? should I keep going? Yeah, keep going. הוא אמר שהוא מפסיד להיות פה היום, הוא Okay, מפסיד... I can't hear you guys for some reason, but... Keep going. We hear you well. Okay, wonderful. Yeah, so it's an honor and privilege to be able to share a little bit about myself with you guys today. I'm just very blessed. I'm actually on the golf course right now. כבוד לשתף איתכם, אני על המסלול גולף עכשיו. Yeah, so 14 years ago, I was still working as a full-time IT programmer here in Canada. Making good income, but I realized it wasn't going to give me the lifestyle that I wanted to have. לפני 14-15 שנה עבדתי כאיש מחשבים. היה לי משכורת של $70,000 לא רעה, אבל הבנתי שזה לא יביא אותי למקומות שאני רוצה. Please. Yeah, my dad came from Malaysia, my mom from Cambodia, but I was born in Toronto, Canada. And we didn't have much money growing up, so I was always hungry to have a better life. אבא מקמבודיה, אמי ממלזיה, לא היה לנו חיים עשירים, היה מספיק כדי לשרוד, תמיד אבל היה הרבה לחסוך בבית, והוא רצה לנו על כיוון אחר. Please. So, as I came across this company, I fell in love because I wanted to find a company that I could build part-time on the side after my full-time job, but be able to have $1 million business. כשראיתי את העסק הזה אני פשוט התאהבתי בו, כי אני הבנתי שאני יכול במשרה חלקית לעשות עסק של מיליוני דולרים. Please. So when I saw this company, the main thing that attracted me was that it pays to infinity. Meaning that as long as I keep on going and my team gets bigger and bigger and bigger, I'll keep making more and more money all the time. מה שהעליב אותי בתוכנית התגמול שלנו זה שתוכנית תגמול לאינפיניטי, לתמיד, בלי סוף. וזה דבר שכמעט לא קיים בתעשייה מהדברים האחרים שהוא ראה, והוא פשוט התלהב מזה. Please. So, long story short, I got in about 14. I was able to more than replace my job income, and I fired my boss. So how long after, Renee? 14 months? 14 months, yes. מהרגע שהתחלתי, כן, כמובן, מהרגע שהתחלתי בעסק, לקחתי 14 חודש להחליף לגמרי את כל ההכנסה שלי שהרווחתי ממחשבים. 14 חודש. Please, Renee. Thank you, yeah. So, my life has changed completely because of this company. I eventually met a beautiful lady named Heidi, and I proposed to her with our company's special gold diamond collection. It's about $47,000, and she said yes. We got married. אז אחרי שהוא התחיל עם החברה והתחיל לשפר את הרמה הכלכלית שלו, הוא פגש את אשתו והיה לו את היכולת להציע לה נישואים עם טבעת פרי מוש של $47,000. היא אמרה כן. She said yes, huh? Yes, she loves me for who I am. She truly loves me. היא אוהבת אותי בזכות מי שאני שלו. Yeah. So, what happened was, of course, I was able to buy my first home because before working at a job, I could not make enough money to buy my own house. הדבר המדליק זה שהצלחתי לקנות את הבית הראשון שלי, כי בעבודה שעבדתי גם ב-70,000, לא היה לי אף פעם מספיק בצד כדי לקנות את הבית שאני רציתי. אז העסק הזה קודם כל נתן לי את היכולת החלפת עבודה, אחרי זה מציאת אישה, להציע לה נישואים עם טבעת של 50,000, ולקנות את הבית שאני רוצה לקנות פעם ראשונה, והכל בשנתיים הראשונות בחברה. Please, Renee. Yeah, and so we bought our first home, and then suddenly we found out that my wife was pregnant. And so I was very lucky because my very first son that we had,
my wife was always very tired. She didn't have enough, milk to feed. So I actually changed every diaper and fed every bottle of milk to my son. So we have a very, very tight bond with my children. And I'm so blessed to have them. הוא אומר, כשהילד הראשון שלי נולד, אשתי עברה תקופה לא פשוטה, לא היה לה חלב, היה לה כמה אתגרים, אז הוא מצא את עצמו עם כל הזמן בעולם להחליף את כל החיתולים, להדניק את הילדים לבד, לייצר קשר מאוד חזק עם הילדים שלו, שרובנו, לפחות האבות, אין לנו את הצ'אנס לזה, אנחנו כל היום העבודה קוראים את הצורה. אז היה לו פה הזדמנות פז להתחבר עם הילדים שלו. פליז, בנה. No, thank you, Ronan. So, life was great. We had our first house, and then a few years later, my second son was born. But my wife wanted to have my son born in Taiwan. And because I was already full-time in the business, I didn't have to be in a cubicle, I can work from home. We actually moved to Taiwan and had our second son born in Taiwan, and we bought our $1 million condo in Taiwan as well. תראו מה זה חופש כלכלי. הילד השני היה בבטן, האישה הטיוואנית רצתה מאוד לחזור הביתה לטיוואן, ובגלל שהוא כבר בעבודה מלאה פה, בגלל שכבר הכל מסודר, הם יכלו לעבור לטיוואן ולקנות שמה בית של $1,000,000, שזה הרבה כזה בטיוואן דרך אגב. פליז, ברנה. And so years later, we got a little bit tired of Taiwan, and we moved back to Canada, and now we're able to put our kids into the best private schools here in Canada. We bought our new $1 million home, and then we sold that, bought a $3 million home that we live in today. אז הם חזרו, היו שמה, היה הילד השני, היום כמובן הילדים הולכים לבתי ספר פרטיים, הם קנו עוד בית של $1,000,000, יצרו אותו כנכס, ובדיוק עכשיו סיימו לבנות את הבית האחרון שלהם ב$3,000,000. And if I know you, Rene, you're probably planning your next home for $10 million, right? Actually, it's funny you should mention that because just December last year, the builders told us they're building the biggest home in the most prestigious area here in Marta. And yes, we actually bought our new home. We're getting it in about 2 more years. It's about $5 million. $5 million. ועכשיו, זה שבנה להם את הבית של $3 מיליון, אמר להם שהוא בדיוק מקים עכשיו את הבית הכי יפה ברחוב שמה, והם כבר סגרו את הבית הבא שלהם ל$5 מיליון. אני רוצה שתבינו, מדובר פה על מישהו שבקושי הגיע לגיל 40, כן? זאת אומרת שהוא בגיל 20 התחיל עם החברה, 22, 23. How old were you, Rene, when you started with Opiolens? About 22, 23? No, I was 27. 27. And today you're 31, yeah? 41, yeah. הוא היום בן 41, תבינו מה החברה הזאת עשתה לו במשך החיים שלו ב-15 שנה. תבינו לאיפה זה הביא אותו מאדם שהוא היה שכיר ב-70,000. How many מצורפים אישיים? A few questions. How many personals do you have, Rene? I personally introduced in the last 14 years about 180 people. 180 אנשים, 180 people. So that means in 8 years I've introduced more than you. But you're making at least 20 times more than me. You're actually beating me, that's right, Ronan. You're actually beating my record. So I guess it's not a matter of just recruiting, it's what we do with them after, isn't it? Let me translate this, it's very important. היה פה קטע מעניין. אורנה שאלה את רנה, כמה אנשים צירפת ב-15-14 שנים האחרונות? הוא אמר 180. אני אמרתי לו, תראה, אני צירפתי 200 ומשהו ב8 שנים, ואתה מרוויח פי 20 יותר ממני, כנראה שזה לא משנה רק כמה הבאת, אלא מה אתה עושה איתם. הוא אמר, ב100% ומה שאנחנו לומדים פה היום, ההבדל בינינו לבין כל חברה אחרת. כי אני יודע לגייס, הוא יודע לגייס, אבל זה לא רק לגייס, זה מה קורה מהרגע שמתחילים. Rene's phone, are you still with us? Did we lose you? נפל. Oh, sorry, I'm still here. לא נפל. So that was a beautiful idea to learn. I want to let you go and play your golf, because I know what it is to wait for the, I love golf myself.
I see you're in the buggy going to the next hall. So maybe the last question to finish, because we have great energies here. What would you say, in 1 minute, what would you say the biggest differences between Opulense and any other company in the direct sales or network marketing company? I'll just translate the question. אני שואל את רני, בסוף שלך, שניתן לך ללכת מחור הבא של הגולף, ספר לנו בדקה אחת, מה אתה חושב שההבדלים בין אופיולנס לבין כל חברה בעולם השיווק הישיר או השיווק הרשתי בעולם? Please, Renee. No, Ronan, that's a fantastic question, and I could probably speak on that topic alone for an hour. But if I had to summarize it in a few minutes, simply put, we are the most MLM company on this planet. The only, why don't you try that first? Okay, so did you say we are the most versatile? Did I hear that right? The most advanced. אז הוא אומר, אני יכול לדבר שעות על ההבדלים, אבל אני אתן לכם בכמה דברים קטנים, מהם הדברים הכי גדולים. אנחנו החברה המתקדמת ביותר בתעשייה שלנו בגדול. מתקדמת זה אומר, אנחנו לא מתעסקים בדבר אחד קטן, אנחנו מתעסקים בהמון תחומים. נכון? יש לנו גם בריאות, גם קרכבת, גם שיער, גם אופנה, גם תכשיטים, גם קריפטו שתכף תלמדו עליהם. אנחנו פרוסים, אז אנחנו הכי מתקדמת, החברה הכי מתקדמת בתעשייה כולה. So we are the most advanced. Yeah, also the most unique with our fashion, our exit token, our options currency, our products, yeah. וגם החברה הכי יוניק, ייחודית, בגלל הדברים שאמרתי מקודם, שאנחנו מתעסקים בכל כך הרבה תעשיות שונות, ואף פעם בעולם לא היה חברה בשיווק ישיר או שיווק רשתי, שמתעסקת בכל כך הרבה תחומים. זה מאוד ייחודי לנו. Please? And most importantly, I think we have the most affordable health product, the most unique health product that does everything from A to Z, from the top of your head to the bottom of your feet, inside and outside. הוא אמר, והדבר האחרון שהוא מדבר עליו זה העובדה שהמוצרים שלנו הם הטופ של הטופ של הטופ שיש בעולם היום ברמת ייצור. אין מוצרים יותר חזקים בהתנגדות חימצונית, אין מוצרים יותר חזקים בכל העולם לטיפוח אור אנטי-הזדקנותי. כל דבר שאנחנו נוגעים בו הוא the best of the best. זאת אומרת, אנחנו לא סתם עושים white label, קונים ממוצרים אחרים, אנחנו כל דבר מייצרים לבד, אז יש לנו את הכוח שליטה. May I ask you one last question, Renee? Would you not say that we are very unique also to the fact that we don't have shareholders, we don't have people that give budgets to the scientists, we have only one man that has a desire to be the best in everything he does, and he's the only one that controls the budget. Is that true? Ronan, I could not have said it any better than what you just said, so please translate that for them, please. Yes, of course. אז אני שאלתי את רנה האם זה לא נכון שמה שמייחד אותנו מאוד זה שבעל החברה שלנו היא היחידה שאין לה אוחזי מניות, שאין לה חובות, שיש רק בן אדם אחד שלעולם לא מגביל את המדענים שלנו בתקציב כמו בכל החברות האחרות, והמטרה שלו זה לייצר את הטוב ביותר שיש, אחרי זה נראה כמה רווח אם אפשר למכור, אבל כל מה שיוצא עם השם של אופיולנס הוא the best of the best, כי אין אף אחד אחר, אף שותף אחר, אף מציג אחר שאומר לא אני רוצה יותר רווח, לא בוא נעשה את זה אחרת, יש לנו אחד והוא שולט בהכל, וזה הופך אותנו לחברה הכי ייחודית בתעשייה הזאת אי פעם. Renee, Yulia is asking before you go, he's like to go and do his t-shirt. Yulia is asking, what do you have to say about the 8 categories of distributorship that we have just learned very deeply? You know, I think that 8 categories is the most brutal but most direct and honest truth that we all have to evaluate ourselves with, because once we can admit to which categories we are, we can now really understand what we've been doing wrong all these past years, if we've been doing it wrong.
אז הוא אומר שהדבר הכל כך חשוב בשמונה קטגוריות זה שזה brutally honest, זה יענו האמת בפנים, האמת הקשוחה. והיא נותנת לנו להתייצב מול הקטגוריות האלה ולא לשחק יותר משחקים עם עצמנו. אז אם אנחנו לא מצליחים, אין לנו בכלל ספק יותר למה אנחנו יודעים. אם אנחנו מצליחים, אין לנו ספק למה אנחנו יודעים. והשמונה קטגוריות מעלים תירוצים לכל התרצנים, לכל הקורבנות ולכל אלה שאומרים הייתי וזה וזה הצלחתי ועשיתי ופירמיד וזה. 8 הקטגוריות מייצב אותך, הוא אומר לך מספיק עם המשחק, תסתכל מי עושה כסף, תסתכל לא, תבחר אם אתה רוצה להיות בקבוצה של הכסף ומשם תרוץ. האם יש למישהו שאלות לרנה, לפני שאני אשלח אותו לטישוט שלו? מה היה הדבר שלו? לאן הוא שואף? Another question from ליאו הראל, Rene, what is your next target? ליאו הראל is asking, what's your next target in Opiolens? Actually, my next target is to be able to break the 2 million a year mark, as I hit the million a year. So that's my next target. But to do that, I have to create at least another 20 LG sports in my team. אז המטרה הבאה, ליאור שאל מה המטרה הבאה של רנה, רנה אמר, המטרה, אני הגעתי למיליון בשנה בשקט, המטרה הבאה שלי זה להגיע ל2 מיליון בשנה, ובשביל זה אני צריך לייצר עוד 20 LD40. אז תשימו לב שמישהו כמוני מבין, זה לא מה אני אעשה, זה כמה אנשים עזרתי להם לעלות, לגדול, ומשם הוא בונה את ההכנסה האישית שלו. הוא לא אומר, אני הולך להביא עוד 20 צורפים, הוא אומר, אני צריך מה שיש לי, להפוך אותם ל-LD4, LD4, LD4, כדי להגיע ל2 מיליון, 3 מיליון. אותו דבר אני צריך להפוך את כולכם פה ל-LD3. אוקיי? להגיע לדרגה הבאה שלי. רנה, it has been a pleasure. שאלה, אולי זה מתוך הזה, אבל מיותר לציין שהוא עובד בפול טיים ג'וב. Is it fair to say that you are a full-time worker with Opiolens now and not a part-time? Oh, absolutely. Actually, when I started, I was part-time serious. So I have my day job, working 40 hours, but I'm doing at least 20 hours on the business on the side. And of course, within 14 months, I became full-time serious. אז כשהתחלתי, היה לי עבודה של התכנות, 40 שעות בשבוע עבדתי, אז יכלתי להתחיל רק כפארט-טיים, כמשרה חלקית, אבל התחלתי כמשרה חלקית רצינית. שימו לב, זו התחיל כרצינית. הוא כבר השקיע 25 שעות, 20 שעות על בנייה, 5 שעות על גדילה, ולכן הוא נהיה אחד המנהיגים הכי מדהימים שיש בחברה. אחרי שהוא עשה פי 3 מהרווח שלו, כמו שאמרתי לכם, הוא נהיה פול טיים סיריוס. הוא נהיה פול טיים, זה החיים, זה המרכז, זה הכל. הגיוני כשאתה עושה $1.5 מיליון בשנה. עוד שאלות או נשחרר את רנה? We have any more questions? Renee, we're going to send you to go and hit your next team. Thank you very much. We appreciate you so much. We can't wait to get you in Israel. Thank you. Thank you. I want to say again, congratulations, of course, Rafael, and Julia, and more importantly to all of the people there. I want you to look around you. Look to your left, look to your right, look in front, look behind. This is the start of the leadership in Israel. So congratulations, all of you guys will be at the top. Just keep going, be strong, and be consistent. Thank you. Go and hit it. I miss it. Enjoy yourself. You deserve everything, Renee. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. To the billion, team. To the billion. To the billion. לביליון. ימינה, שמאלה, אתם המנהיגות הראשונה של ישראל. אם הוא אומר, זה נכון.